Вселенной возникло чувство голода. Затем во Вселенной возникло чувство голода и жажды, и вместе с ним появились океаны. После этого у вселенской формы появилось сердце, а вслед за ним ум. Purport. This is a Ayurvedic advice. The ocean is considered to be the presiding deity of the abdomen, where the feelings of hunger and thirst originate. When there is an irregularity in hunger and thirst, one is advised, according to Ayurvedic treatment, to take bath in the ocean. Комментарий. Океан считается божеством, отвечающим за живот, в котором возникает чувство голода и жажды. Тем, у кого нарушены эти функции, аюрведа рекомендует купаться в океане. Manasas Chandrama Jato Budir Budir Girampati Ahankaras Tato Rudras Chittam Chaichats Tato Bhavet. After the mind, the moon appeared. Intelligence appeared next, and after intelligence, Lord Brahma appeared. Then the false ego appeared, and then Lord Shiva. And after the appearance of Lord Shiva came consciousness and the deity presiding over consciousness. Текст 61. Вслед за умом на свет появилась луна. Затем возник интеллект, а после этого появился Господь Брахма. Следом за ними возникло ложное эго, затем Господь Шива, а после того, как появился Шива, возникло сознание и управляющее им божество. The moon appeared, and after the appearance of the mind, and this indicates that the moon is the presiding deity of the mind. Similarly, Lord Brahma, appearing after intelligence, is the presiding deity of the intelligence. And Lord Shiva, who appears after false ego, is the presiding deity of the false ego. In other words, it is indicated that the moon god is in the mode of goodness, Lord Brahma is in the mode of passion, and Lord Shiva in the mode of ignorance. The appearance of consciousness after the appearance of false ego indicates that from the beginning, material consciousness is under the mode of ignorance, and that one therefore has to purify himself by purifying his consciousness. Луна появилась вслед за умом. Это значит, что Луна является божеством, которое повелевает умом. Подобно этому Господь Брахма, который появился на свет вслед за интеллектом, это божество, управляющее интеллектом, а Господь Шива, появившийся вслед за ложным эго, это божество, которое повелевает ложным эго. Из этого следует, что полубог Луны находится под влиянием гуны благости. Господь Брахма пребывает в гуне страсти, а Господь Шива в гуне невежества. Сознание появилось после ложного эго. Это указывает на то, что материальное сознание с самого начала находится под влиянием гуны невежества. И, следовательно, живое существо должно очиститься, сделав чистым свое сознание. This purificatory process is called Krishna consciousness. As soon as the consciousness is purified, the false ego disappears. Identification with the body, of the body with the self, is called false identification or false ego. Lord Chaitanya confirms this in his Shikastaka. He states that the first result of chanting the Mahamantra, Hare Krishna, is that the dirt is cleared from the consciousness or the mirror of the mind. Then at once the blazing fire of material existence is over. The blazing fire of material existence due to the false ego, but as soon as the false ego is removed, one can understand his real identity. Процесс очищения сознания называют практикой сознания Кришны. Очистив свое сознание, живое существо избавляется
от ложного эго. Ложным эго или ложным самоотождествлением называют отождествление себя с телом. Господь Чайтанья говорит об этом в Шикшаштаке. Он утверждает, что у человека, который повторяет мантру Хари Кришна, прежде всего очищается сознание или зеркало ума. И когда сознание очищено от материальной скверны, пожар материального существования гаснет. Причиной возникновения пожара материальной жизни является ложное эго. И как только человек избавляется от ложного эго, он осознает свою истинную природу. As soon as one is, at that point, he's actually liberated from the clutches of Maya. As soon as one is freed of clutches of the false ego, his intelligence also becomes purified. Then his mind is always engaged upon the lotus feet of the Supreme Personality of God. Только такой человек действительно выпутывается из сетей Майи. Когда человек разрывает путы ложного эго, его интеллект также очищается, и потому ум такого человека все время сосредоточен на лотосных стопах Верховной Личности Бога. The Supreme Personality of Godhead appeared on the full moon day as Gaura Chandra. Or the spotless transcendental moon. The material moon has spots on it, but the transcendental moon, Gaura Chandra, has no spots. In order to fix the purified mind in the service of the Supreme Lord, one has to worship the spotless mercy moon, Gaura Chandra. Those who are materially passionate or those who want to exhibit their intelligence for material advancement in life are generally worshippers of Lord Brahma. And persons who are in the gross ignorance of identifying with the body worship Lord Shiva. Materialists like Hiranyakashipu and Ravana are worshippers of Lord Brahma or Lord Shiva, but Prahlad and other devotees in the service of Krishna consciousness worship the Supreme Lord, the Personality of Godhead. Верховный Господь в образе Гауры Чандры – это значит чистая трансцендентная луна. Родился в полнолуние. Материальная луна покрыта пятнами, которых нет на теле трансцендентной луны, Гауры Чандры. Чтобы сосредоточить очищенный ум на служении Верховному Господу, необходимо поклоняться чистой луне Гауры Чандре. Те, кого обуревают материальные страсти, то есть те, кто хочет использовать свой интеллект для того, чтобы достичь материального процветания, обычно поклоняются Господу Брахме, а те, кто находится в полном невежестве и отождествляют себя с телом, поклоняются Господу Шиве. Материалисты, подобные Хираньякашипу и Раване, поклоняются Господу Брахме или Господу Шиве, но Пралада и другие преданные, занятые служением Кришне, поклоняются Верховному Господу Личности Бога. Ete yad Bhutita Deva Naiva Syotapane Shakan Punar Avishishu Kanu Tam Utapaitam Kramat. When the demigods and presiding deities of the various senses were thus manifested, they wanted to wake their origin of appearance. But upon failing to do so, they re-entered the body of the Virat Purusha one after another in order to wake him. Появившись на свет, полубоги и божества, которые управляют различными органами чувств, захотели разбудить того, кто их породил. Но не сумев сделать это, они снова один за другим вошли в тело Вират-Пуруши, чтобы пробудить его ото сна.
In order to wake the sleeping deity controller within, one has to rechannel the sense activities from concentration on the outside to concentration on the inside. In the following verses, the sense activities which are required to wake the Virat Purusha will be explained very nicely. Чтобы разбудить управляющее божество, которое дремлет в нашем сердце, необходимо изменить направление деятельности чувств, сосредоточенных на внешних объектах, и направить ее внутрь. В последующих стихах будет подробно рассказано о том, как должны действовать наши чувства, чтобы Вират Пуруша пробудился. Vanir vacha mukhambeje noda tishtat tada virat granena nasike vayur noda tishtat tada virat. The god of fire entered his mouth with the organ of speech, but the Virat Purusha could not be aroused. Then the god of wind entered his nostrils in the sense of smell, but still the Virat Purusha refused to be awakened. Бог огня вместе с органом речи вошел в рот Вират Пуруши, но не смог разбудить его. Бог ветра вместе с обонянием вошел в его ноздри, но Вират Пуруша и тогда не пожелал проснуться. Akshini chakshusadityo noda tishtat tada virat shrotrena karno chadisho noda tishtat tada virat. The sun god entered the eyes of the Virat Purusha with the sense of sight, but still the Virat Purusha did not get up. Similarly, the predominating deities of the directions entered through his ears with the sense of hearing. Still, he did not get up. Бог солнца вместе со зрением вошел в глаза Вират Пуруши, но Вират Пуруша продолжал спать. Вслед за этим божества, повелевающие сторонами света, вместе со слухом вошли в его уши, но и тогда он не пробудился. Twacham Ramabir Oshado Noda Tishtat Tada Virat Reta Sa Shishnam Apastu Noda Tishtat Tada Virat. The predominating deities of the skin, herbs, and seasoning plants entered his skin with the hair of the body, but the cosmic being refused to get up even then. The god predominating over water entered his organ of generation with the faculty for procreation. Still, the Virat Purusha would not rise. Божества, управляющие кожей, лекарственными травами и пряными растениями вместе с волосяным покровом, вошли в кожу Вират Пуруши, но и тогда космическое существо не пожелало проснуться. Божество, повелевающее водами вместе с семенем, вошло в его гениталии, но Вират Пуруша по-прежнему продолжал спать. Gudam Richu Apanena Nodatishtat Tada Virat Astavindro Balenaiva Nodatishtat Tada Virat. God of death entered his anus, the organ of defecation, but the Virat Purusha would not be spurned to activity. The god Indra entered his hands with the power of grasping and dropping things, but the Virat Purusha would not get up even then. Бог смерти вместе со способностью к испражнению вошел в его анус, но так и не сумел пробудить Вират Пурушу к деятельности. Полубог Индра вместе со способностью брать и ронять предметы вошел в его руки, но Вират Пуруша продолжал спать. Vishnu Gataiva Charana Nodatishtat Tada Virat
nadir najo lohitena no dishtat tada virat. Lord Vishnu entered his feet with the faculty of locomotion, but the Virat Purusha refused to stand up even then. The rivers entered his blood vessels with the blood and the power of circulation. Still, he did not get up. Господь Вишну вместе со способностью двигаться вошел в его стопы, но даже тогда Вират Пуруша не захотел встать. Реки вместе с кровью и кровообращением вошли в его кровеносные сосуды, но космическое существо даже не пошевельнулось. Tridyam udaram sindur nodatishtat tatavirat ridayam manaso chandro nodatishtat tatavirat. The ocean entered his abdomen with hunger and thirst, but the cosmic being refused to rise even then. The moon god entered his heart with the mind, but the cosmic being would not be roused. Океан вместе с чувством голода и жажды вошел в его живот, но и тогда космическое существо не соизволило встать. Бог Луны вместе с умом вошел в его сердце, но и ему не удалось разбудить Вират Пурушу. Bhuja Brahmapi Hridayam Nodatishtat Tatavirat Rudro Bhimacha Hridayam Nodatishtat Tatavirat. Brahma also entered his heart with intelligence, but even then the cosmic being could not be prevailed upon to get up. Lord Rudra also entered his heart with the ego, but even then the cosmic being did not stir. Брахма вместе с интеллектом вошел в его сердце, но и он не сумел разбудить космическое существо. Господь Рудра вместе с эго также вошел в сердце космического существа, но оно даже не шелохнулось. Chaitanya Chaitya Chaitragya Pravishad Virat Tadaiva Purusha Salilad Udatishtatat. However, when the inner controller, the deity presiding over consciousness, entered the heart with reason, at that moment the cosmic being arose from the causal waters. Однако, когда внутренний владыка, божество, повелевающее сознание, вместе с рассудком вошел в его сердце, космическое существо в тот же миг восстало из-под вод причинного океана. With reasoning. Tam asmin pratyag atmanam diya yoga pravitaya bhaktya viraktya gyanena vivitchat mani chintayat. Therefore, through devotion, detachment, and advancement in spiritual knowledge, acquired through concentration, devotional service, one should contemplate that supersoul as present in this very body, although simultaneously apart from it. Raja, we missed 71. Oh, sorry. Anyway, this is showing us in order to wake up, we need all these things. We're not complete without them. Just having a strong body or
good eyesight that's not complete. Still sleeping. Когда человек спит, ни одно из его материальных достояний и жизненной энергии, не позволяющие действующие чувства, ни ум, ни разум не способны разбудить его. Когда мы спим, нас ничто не способно разбудить из них. Atta prasuptam purusham pranendriya manodaya prabhavanti vinayena notapaitam ojasa. When a man is sleeping, all his material assets, namely the vital energy, the senses for recording knowledge, the senses for working, the mind and the intelligence cannot arouse him. He can be aroused only when the Supersoul helps him. Когда человек спит, ни одного из материальных достояний, ни жизненная энергия, не познающие действующие чувства, ни ум и разум не способны разбудить его. Помочь ему проснуться может только сверхдуша. The explanation of Sankhya philosophy is described here in detail in the sense that the Virat Purusha, or the universal form of the Supreme Personality of Godhead, is the original source of all the various sense organs and their presiding deities. The relationship between the Virat Purusha and the presiding deities, or the living entities, is so intricate that simply by exercising the sense organs, which are related to their presiding deities, the Virat Purusha cannot be aroused. It is not possible to arouse the Virat Purusha or to link with the Supreme Personality of Godhead by material activities. Only by devotional service and detachment can one perform the process of linking with the Absolute. В этих стихах подробно изложены представления философии Санхи, в соответствии с которыми Вират Пуруша или вселенская форма Верховной Личности Бога является изначальным источником всех органов чувств и управляющих ими божеств. Отношения между Вират Пурушей и управляющими божествами или живыми существами столь сложны и запутаны, что для того, чтобы разбудить Вират Пуруша, недостаточно было просто упражнять органы чувств, связанные с соответствующими божествами. С помощью материальной деятельности нельзя разбудить Вират Пурушу или установить связь с Верховной Личностью Бога. Связаться с Абсолютом может только тот, кто занимается преданным служением и отрекся от всего материального. Tamasman Pratyagatmanam Dhritya Yoga Pravitaya Bhaktya Virakcha Ganena Vivijjatmani Chintaye. Therefore, through devotion, detachment, and advancement in spiritual knowledge acquired through concentrated devotional service, one should contemplate that Supersoul as present in this very body although simultaneously apart from it. Таким образом, посвятив всего себя преданному служению, человек должен развить в себе преданность Господу, отрешенность от материального мира и обрести духовное знание, чтобы сосредоточить ум на сверхдуше, которая находится внутри него и одновременно вне его. One can realize the Supersoul within oneself. He is within one's body, but apart from the body, or transcendental to the body. Although sitting in the same body as the individual soul, the Supersoul has no affection for the body, whereas the individual soul does. One has to detach himself, therefore, from this material body by discharging devotional service. It is clearly mentioned here, bhaktya,
that one has to exercise devotional service to the Supreme, as is stated in the first canto, chapter 2, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita, 127. When Vasudeva, the all-pervading Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is served with completely pure devotion, detachment from the material world immediately begins. The purpose of Sankhya is to detach oneself from material contamination. This can be achieved simply by devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Человек способен увидеть сверхдушу, которая пребывает в его сердце. Находясь внутри тела, она вместе с тем существует вне его, то есть является трансцендентной по отношению к материальному телу. Хотя сверхдуша находится в том же самом теле, что индивидуальная душа, она, в отличие от индивидуальной души, не привязана к этому телу. Поэтому с помощью преданного служения мы должны избавиться от преданности к материальному телу. Здесь ясно сказано «бхактия», что человек должен заниматься преданным служением Всевышнему. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам 1.2.7 говорится: когда живое существо начинает служить Васудеве, вездесущему Вишну, верховной личности Бога, с чистой преданностью, оно тотчас обретает отрешенность от материального мира. Цель философии Санkhьи – помочь человеку избавиться от материальной скверны. И чтобы достичь этого, достаточно заниматься преданным служением верховной личности Бога. When one is detached from the attraction of material prosperity, one can actually concentrate his mind on the supersoul. As long as the mind is distracted toward the material, there is no possibility of concentrating one's mind and intelligence upon the Supreme Personality of Godhead or his partial representation, supersoul. In other words, one cannot concentrate one's mind and energy upon the Supreme unless one is detached from the material world. Following detachment from the material world, one can actually attain transcendental knowledge of the absolute truth. As long as one is entangled in sense enjoyment or material enjoyment, it is not possible to understand the absolute truth. This is also confirmed in the Bhagavad Gita 18:54. One who is freed from material contamination is joyful and can enter into the devotional service. And by devotional service, he can be liberated. Liberated. Когда человек перестает стремиться к материальному благополучию, он может полностью сосредоточить свой ум на сверхдуше. До тех пор, пока наш ум будет отвлекаться на материальные предметы, мы не сможем сосредоточить ум и интеллект на верховной личности Бога или его частичном воплощении в образе сверхдуши. Иначе говоря, тот, кто привязан к материальному миру, не способен сосредоточить свой ум на Всевышнем и посвятить ему всю свою энергию. Только отрекшись от материального мира, можно обрести трансцендентное знание об абсолютной истине. К тому же, кто предается чувственным или материальным удовольствиям, никогда не постичь абсолютной истины. Это подтверждается в Бхагавад-гите 18.54. Тот, кто избавился от материальной скверны, начинает постоянно ощущать радость сердца и получать доступ к преданному служению, занимаясь которым он обретает освобождение. In Srimad Bhagavatam, first canto, it is stated that one becomes joyful by discharging devotional service. In that joyful attitude, one can understand the science of God or Krishna consciousness. Otherwise, it's not possible. The analytical study of the elements of material nature
and the concentration of the mind upon the supersoul, or the sum and substance of the Sankhya philosophical system. The perfection of the Sankhya yoga culminates in devotional service unto the absolute truth. Thus end the Bhaktivedanta purport of the third canto, 26th chapter of Srimad Bhagavatam, fundamental principles of material nature. В первой песне Шримад Бхагаватам сказано, что служение Господу приносит человеку радость. Только пребывая в этом радостном состоянии, можно постичь науку о Боге, науку сознания Кришны. Аналитическое изучение элементов материальной природы и медитация на сверхдуше являются сутью философии Санхи. И совершенством системы Санхья-йоги является преданное служение абсолютной истине. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 26 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Начала материальной природы». Okay, another chapter down. This is just one little tiny universe. Everything about it is inconceivable, every little aspect. What to speak of Krishna. Still foolish people say, I understand God. Мы начинаем новую главу. Постижение материальной природы. Глупые люди говорят, что они уже ее постигли. This chapter is Understanding Material Nature, chapter 27. Shri Bhagavatam. Глава 27 о постижении и понимании материальной природы. Shri Bhagavana Vacha Prakatisto Pi Pushusho Najyate Prakritar Ganai Avikarad Akartivan Nirguna Twaj Jalarkavit. First one, the personality of Godhead Kapila continued. When the living entity is thus unaffected by the modes of material nature, because he is unchanging and does not claim proprietorship, he remains apart from the reactions of the modes, although abiding in the material body, just as the sun remains aloof from its reflections on the water. Текст первый. Личность Бога, Господь Капила, продолжал. Когда живое существо, будучи неизменным, избавляется от чувства собственности, оно выходит из-под влияния гун материальной природы и становится безучастным к их взаимодействию, хотя и продолжает оставаться в материальном теле, подобно тому, как солнце всегда остается вдали от своего отражения в воде. In the previous chapter, Lord Kapiladev has concluded that simply by beginning the discharge of devotional service, one can attain detachment and transcendental knowledge for understanding the science of God. Here, the same principle is confirmed. A person who is detached from the modes of material nature remains just like the sun reflected on water. When the sun is reflected on water, the movements of the feet In the previous chapter, Lord Kapiladev has concluded that simply by beginning the discharge of devotional service, one can attain detachment and transcendental knowledge for understanding the science of God. Here, the same principle is confirmed.
a person who is detached from the modes of material nature remains just like the sun reflected on water. When the sun is reflected on water, the movement of the water or the coolness or unsteadiness of the water cannot affect the sun. Similarly, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita 127. When one engages fully in the activities of devotional service, Bhakti Yoga, it becomes just like the sun reflected on water, although a devotee appears to be in the material world as the sun reflected on water. В предыдущей главе Господь Капила пришел. When one engages fully in the activities of devotional service, it becomes just like the sun reflected on water. Although a devotee appears to be in the material world, actually is in the transcendental world. As the sun reflected on water appears to be on the water, but is many millions of miles away from the water, so one engaged in bhakti yoga process is nirguna or unaffected by the qualities of material nature. В предыдущей главе Господь Капила пришел к заключению о том, что человек, ставший на путь преданного служения, постепенно утрачивает привязанность к материальному миру и обретает трансцендентное знание, которое позволяет ему постичь науку о Боге. О том же самом говорится в данном стихе. Тот, кто вышел из-под влияния гун материальной природы, подобен солнцу, которое отражается на поверхности воды. Движение воды, ее прохлада или рябь на ее поверхности не оказывает на солнце отражающееся в ней никакого влияния. Аналогично этому Бхагаватам 1.2.7 человек, поглощенный деятельностью в преданном служении бхакти-йогой, уподобляется солнцу, которое отражается на поверхности воды. Со стороны может показаться, что преданный находится в материальном мире, но на самом деле он всегда пребывает в трансцендентной обители. Глядя на солнце, отражающееся на поверхности воды, можно решить, что оно находится в этом водоеме, тогда как на самом деле их разделяют многие миллионы километров. Аналогичным образом тот, кто занимается бхакти-йогой, становится ниргуной, неподверженным влиянию гун материальной природы. Avikara means without change. It is confirmed in Bhagavad Gita that each and every living entity is part and parcel of the Supreme Lord, and thus his eternal position is to cooperate or to dovetail his energy with the Supreme Lord. That is his unchanging position. As soon as he employs his energy and activities for sense gratification, this change of position is called vikara. Similarly, even in his material body, when he practices devotional service under the direction of the spiritual master, he comes to the position which is without change, because that is his natural duty. As stated in the Srimad Bhagavatam, liberation means reinstatement in one's original position. The original position is one of rendering service to the Lord, bhakti yogena bhaktya. When one becomes detached from material activities, when one becomes material attraction and engages fully in the devotional service, that is changelessness. Авикара значит неизменный. Бхагавад-гита подтверждает, что все живые существа являются частицами Верховного Господа. Иначе говоря, они созданы для того, чтобы вечно сотрудничать с Господом, используя свою энергию для служения Ему. Такова неизменная природа живого существа. Но когда живое существо направляет свою энергию на получение чувственных наслаждений и действует соответствующим образом, оно меняет свое положение. Эта перемена положения называется викарой. Когда же человек, даже находясь в материальном теле, занимается преданным служением Господу под руководством духовного учителя, он исполняет свои вечные обязанности и, следовательно, возвращается в свое естественное состояние, вновь обретая неизменность.
Так сказано в Шримад Бхагаватам, обрести освобождение значит вернуться в свое изначальное состояние. Наше изначальное состояние – это служение Господу. Бхакти-йогена бхактия. Когда человек избавляется от материальных привязанностей и погружается в преданное служение Господу, его положение становится неизменным. Karitvat means not doing anything for sense gratification. When one does something at his own risk, there's a sense of proprietorship and therefore a reaction. But when one does everything for Krishna, there is no proprietorship over the activities. But changelessness is by changeless and by not claiming the proprietorship of activities, one can immediately situate himself in the transcendental position in which one is not touched by the modes of material nature, just as the sun is unaffected by its reflection on the water. Слово ахартритва значит не делать ничего, что связано с удовлетворением чувств. Когда человек поступает по собственному усмотрению, ему кажется, что всем, что он делает, он обязан только самому себе. Поэтому он вынужден пожинать плоды своих поступков. Но когда он посвящает все свои действия Кришне, то избавляется от чувства собственности. Ему перестает казаться, будто все, что он делает, принадлежит ему. Вернувшись в свое неизменное состояние и перестав приписывать себе все свои действия, человек немедленно достигает трансцендентного уровня, на который гуны материальной природы перестают оказывать на него воздействие, подобно тому, как вода не оказывает влияния на отражающееся в ней солнце. Yaesha yari prakriter guneshvabi sajate aham kriya vimudatma kartasmit abhimanyate. Sounds familiar. When the soul is under the spell of the material body, nature, and false ego, identifying his body as a self, he becomes absorbed in material activities. And by the influence of false ego, he thinks that he is the proprietor of everything. Когда душа попадает под влияние чар материальной природы и ложного эго, она, отождествляя себя с телом, целиком отдается материальной деятельности и под влиянием ложного эго начинает считать, что ей принадлежат все плоды ее труда. Actually, the conditioned soul is forced to act under the pressure of the modes of material nature. The living entity has no independence. When he is under the direction of the Supreme Personality of Godhead, he is free. But when he's under the impression that he is satisfying his senses, he engages in sense gratificatory activities, he is actually under the spell of material nature. По сути дела, действовать обусловленную душу заставляет гуны материальной природы. Живое существо лишено независимости. Когда оно действует под руководством Верховной Личности Бога, оно обретает свободу. А когда занимается удовлетворением собственных чувств, считая, что получает от этого удовольствие, то фактически находится во власти материальной природы. In Bhagavad Gita, it is said, Prakrite Kriyamanani 327. One acts according to the particular modes of nature he has acquired. Guna refers to the qualities of nature. He is under the qualities of nature, but he falsely thinks that he is a proprietor. В Бхагавад-гите говорится про критах крияманани.
Это 3.47. Поступки живого существа определяются гунами материальной природы, под влиянием которых оно находится. This false sense of proprietorship can be avoided simply by engaging oneself in devotional service under the direction of the Supreme Lord or his bona fide representative. Arjuna in Bhagavad Gita was trying to accept for himself the responsibility for killing his grandfather and teacher in the fight, but he became freed from that proprietorship of action when he acted under the direction of the Krishna. He fought, but he was actually freed from the reactions of fighting, although in the beginning, when he was non-violent. He fought, but he was actually freed from the reactions of fighting, although in the beginning, when he was non-violent, unwilling to fight, the entire responsibility was on him. That is the difference between liberation and conditioning. The conditioned soul may be very good and act in the mode of goodness. Still, he is conditioned under the spell of material nature. A devotee, however, acts. A devotee, however, acts completely under the direction of the Supreme Lord. Thus, his actions may not appear to be of very high quality to the common man, but the devotee has no responsibility. That's Гунами называют качество материальной природы, обусловленное живое существо находится во власти гун материальной природы, но ему кажется, что оно само распоряжается своей судьбой. Избавиться от этого ложного чувства собственности может только тот, кто занимается преданным служением под руководством Верховного Господа или его истинного представителя. В Бхагавад-гите Арджуна пытался взять на себя ответственность за убийство своего деда и учителя, но действуя под руководством Кришны, он избавился от ложного чувства собственности, которое заставляло его приписывать себе все свои поступки. Арджуна сражался, но при этом не нес ответственности за свои поступки, хотя перед началом битвы, когда он не хотел применять насилие и участвовать в сражении, вся ответственность ложилась на его плечи. В этом заключается разница между свободой и обусловленностью. Обусловленная душа может быть очень благочестивой и действовать в гуне благости, но она все равно остается обусловленной чарами материальной природы, тогда как преданный во всех своих поступках зависит от воли Верховного Господа. Поэтому даже если с точки зрения обыкновенного человека преданный совершает неблаговидные поступки, он не несет за них никакой ответственности. Tena samsara padavim avisho vyat yanirvita prasangikai karmadoshai sad asanmishra yonishu. The conditioned soul therefore transmigrates into different species of life, higher and lower, because of his association with the modes of nature. Thus, he is relieved of material activities. Unless he is relieved of material activities, he has to accept this position because of his familiar sense. Таким образом, находясь под влиянием гун материальной природы, обусловленная душа переселяется из одного тела в другое и воплощается в разных формах жизни, высших или низших. До тех пор, пока она не прекратит материальную деятельность, ей придется мириться с этим положением, ибо ее деятельность будет оставаться оскверненной. Report. Here the word karma doshai means by faulty actions. This refers to any activity, good or bad, performed in this material world. They are all contaminated faulty actions because of material association. The foolish conditioned soul
may think he is offering a charity by opening hospitals for material benefit, or by opening educational institutions for material education. But he does not know that all such work is also faulty, because it will not give him relief from the process of transmigration from one body to another. Here it is clearly stated here, Sat Asan Mishra Yonishu. This means that one may take birth in a very high family, or he may take birth in the higher planets among the demigods for his so-called pious activities in the material world. But this work is also faulty because it does not give liberation. Комментарий. Употребленное здесь слово карма дашей значит из-за оскверненной деятельности. Это относится как к благочестивой, так и к неблагочестивой деятельности в материальном мире. Из-за контакта с материальной природой всякая деятельность в этом мире считается оскверненной и греховной. Глупый, обусловленный человек может думать, что, открывая больницы или учебные заведения, то есть заботясь о материальном благополучии и мирском просвещении людей, он приносит людям благо, но ему неведомо, что подобная деятельность тоже осквернена, поскольку не дает ему возможности вырваться из круговорота рождений и смертей. В этом стихе очень определенно сказано, что в награду за так называемые благочестивые поступки, которые человек совершил в материальном мире, он может появиться на свет в богатой аристократической семье или родиться на высших планетах среди полубогов. Но даже благочестивая деятельность осквернена, потому что не приносит ему освобождения. It's clearly stated here, here, Sadasat Mishra Yonishu. This means that one may take birth in a very high family or in the higher planets among the demigods for his so-called pious activities. But this work is also faulty. We read that. To take birth in a nice place or high family does not mean that one avoids undergoing the material tribulations of pangs of birth, death, old age, and disease. The conditioned soul under the spell of material nature cannot understand that any action he performs for sense gratification is faulty, and that only his actions in devotional service to the Lord can give him release from the reaction of faulty activities. Because he does not cease such faulty activities, but he has to change. He has to change to different bodies, some high and some low. That is called samsara padabim, which means that this material world from which there is no release. One who desires material liberation has to turn his activities to devotional service. There is no alternative. Если человек родился в процветающей стране или в аристократической семье, это еще не значит, что ему удастся избежать материальных страданий, связанных с рождением, смертью, старостью и болезнями. Очарованная материальной природой, обусловленная душа не способна понять, что любые действия, которые она совершает ради удовлетворения собственных чувств, осквернено, и только деятельность в преданном служении Господу не влечет за собой кармических последствий. Поскольку живое существо не прекращает оскверняющую деятельность, оно вынуждено одно за другим менять тела, рождаясь в разных формах жизни, иногда высших, а иногда низших. Это называется самсара падавим, что значит материальный мир, из которого невозможно вырваться. Тот, кто хочет освободиться от материального рабства, должен связать свою деятельность с преданным служением Господу. Другой альтернативы нет. Arteya vidyamanepi samshitir na nivartate jayato vishayanasya swapne nartagamoyata. Actually, a living entity is transcendental to material existence, but because of his mentality of lording it over material nature, his material existence condition does not cease. And just as in a dream, he is affected by all sorts of disadvantages.
На самом деле живое существо трансцендентно к материальному миру, но желание господствовать над материальной природой не дает ему возможности положить конец материальному существованию, и оно словно во сне вынуждено переносить множество несчастий. Purport. The example of a dream is very appropriate. Due to different mental conditions, in dreams we are put into disadvantageous and disadvantageous positions. Similarly, the spirit soul has nothing to do with its material nature, but because of his mentality of lording over, he is put into position of conditional existence. Комментарий. Пример со сном очень точен. Состояние ума спящего человека определяет, в какой ситуации он оказывается во сне, благоприятный или неблагоприятный. Аналогичным образом душа не имеет ничего общего с материальной природой, но в силу того, что в ее уме возникает желание господствовать над материальной природой, она оказывается в обусловленном состоянии. Conditional existence is described here as jayato vishayan asya. Vishaya means an object of enjoyment. As long as one continues to think that he can enjoy material advantages, he is in a conditional life. But as soon as he comes to his senses, he develops the knowledge that he is not the enjoyer, for the only enjoyer is the Supreme Personality of Godhead. As confirmed in Bhagavad Gita 5:39, he is the beneficiary of all the people. Обусловленное существование описано в этом стихе словами «тхьято вишаян асья». Вишая значит объект наслаждения. До тех пор, пока живое существо будет считать себя наслаждающимся, оно будет вынуждено вести обусловленную жизнь. Но как только человек приходит в себя, ему становится ясно, что он отнюдь не наслаждающийся, ибо единственный наслаждающийся – это Верховный Господь. В Бхагавад-гите 5.29 подтверждается, что Господу принадлежат результаты всех жертвоприношений и аскез, так же, как и все три мира. As confirmed in Bhagavad Gita 5:29, he is the beneficiary of all the results of sacrifices and penances, Bhoktaram Jagatapasam, and he is the proprietor of all the other three worlds, Sarvaloka Maheshwaram. He is the actual friend of all living entities, but instead of leaving proprietorship, enjoyment, and the actual position of the friend of all living entities to the Supreme Personality of Godhead, we claim that we are proprietors and enjoyers and the friends. We perform philanthropic work, thinking that we are the friends of human society. Someone may proclaim himself to be a very good national worker, the best friend of the people and the country, but actually cannot be the greatest friend of В Бхагавад-гите 5.29 подтверждается, что Господу принадлежат результаты всех жертвоприношений и аскез, так же, как и все три мира. Он истинный друг всех живых существ. Но вместо того, чтобы признать владыка всего сущего, наслаждающимся и другом всех живых существ Верховного Господа, мы сами претендуем на роль владыки, наслаждающегося и друга. Считая себя друзьями, благодетелями человечества, мы занимаемся филантропической деятельностью. Даже если человек объявляет себя лучшим защитником интересов
своей нации, целого народа и страны, на самом деле он не может стать лучшим другом каждого. Someone may proclaim himself to be a very good national worker, the best friend of the people and the country, but actually he cannot be the greatest friend of everyone. The only friend is Krishna. One should try to raise the consciousness of the conditioned soul to the platform of understanding that Krishna is the actual friend. If one makes friendship with Krishna, one will never be cheated. And he will get all help needed. Arousing this consciousness of the conditioned soul is the greatest service, not posing oneself as a great friend of another living entity. The power of friendship is limited. Although one claims to be a friend, he cannot be a friend unlimitedly. There are unlimited number of living entities, and our resources are limited. Therefore, we cannot be of any real benefit to the people in general. The best service to the people in general is to awaken them to Krishna consciousness so that they may know that the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend is Krishna. Then this illusory dream of lording it over material nature will vanish. Даже если человек объявляет себя лучшим защитником интересов всей нации, целого народа и страны, на самом деле он не может стать лучшим другом каждого. Единственным другом является Кришна. Мы должны стараться поднять сознание обусловленной души до того уровня, на котором она осознает, что ее истинным другом является Кришна. Кришна никогда не обманет того, кто станет его другом, и в случае необходимости обязательно придет ему на помощь. Самую большую услугу людям оказывает тот, кто старается пробудить в обусловленных душах желание стать другом Кришны, а не тот, кто выдает себя за лучшего друга живых существ. Возможности мирской дружбы очень ограничены. Даже тот, кто объявляет себя другом людей, не может быть другом всех. Живых существ бесконечно много, а наши возможности весьма ограничены, поэтому мы не можем принести всему человечеству никакого реального блага. Самое большое благо человечеству приносит тот, кто пытается пробудить в людях сознание Кришны. Потому что, обретя сознание Кришны, они поймут, что верховным наслаждающимся, верховным владыком и лучшим другом всех живых существ является Кришна. И тогда снящийся нам сон, в котором мы видим себя господами материальной природы, рассеется. Tatta eva shanaischatam prasaktam asatam pati bhakti yogaina tivrena virakcha cha naded vasam. It is the duty of every conditioned soul to engage in its polluted consciousness, which is now attached to material enjoyment, in very serious devotional service with detachment. Thus his mind and consciousness will be under full control. Долг каждой обусловленной души, отрешившись от всех привязанностей, целиком занять свое оскверненное сознание, привязанное к чувственным удовольствиям, преданным служением Господу. Тогда живое существо сможет полностью овладеть своим умом и сознанием. Report. The process of liberation is very strictly explained in this verse. The cause of one's becoming conditioned by material nature is his thinking himself the enjoyer, the proprietor, or the friend of all living entities. This false thinking is a result of contemplation or sense enjoyment. When one thinks that he is the best friend to his countrymen, to society, or to humanity, and he engages in various nationalistic, philanthropic, and altruistic activities, all that is just so much concentration on sense gratification. The so-called national leader or humanist
does not serve everyone, but serves the senses only. That is the fact. That is a fact. But the conditioned soul cannot understand this because he is bewildered by the spell of material nature. That is therefore recommended in this verse that one engage very seriously in the devotional service of the Lord. Комментарий. Здесь дано замечательное описание того, как живое существо обретает освобождение. Причиной обусловленности живого существа является его представление о себе как о наслаждающемся, собственнике и друге всех живых существ. Это представление складывается у него под влиянием стремления к чувственным удовольствиям, считая себя лучшим другом своих соотечественников, общества или всего человечества и занимаясь патриотической, филантропической или альтруистической деятельностью, человек на самом деле думает лишь об удовлетворении собственных чувств. Так называемый вождь нации или гуманист служит не людям, а только собственным чувствам. Таково реальное положение вещей. Однако сбитая с толку обусловленная душа, находящаяся во власти чар материальной природы, не в силах понять этого, поэтому данный стих призывает нас со всей серьезностью заниматься преданным служением Господу. This means that one should not think that he is the proprietor, benefactor, friend, or enjoyer. He should always be cognizant that the real enjoyer is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. That is the basic principle of Bhakti Yoga. One must be firmly convinced that these three principles, one should always think that Krishna is the proprietor, Krishna is the enjoyer, and Krishna is the friend. Not only should he understand these principles himself, but he should try to convince others and propagate Krishna consciousness. Это значит, что человек должен перестать считать себя собственником, благодетелем, другом и наслаждающимся. Необходимо все время помнить, что истинным наслаждающимся является Кришна, Верховная Личность Бога. Это основной принцип бхакти-йоги. У нас не должно оставаться никаких сомнений в истинности этих трех принципов. Нужно все время помнить, что Кришна является владыкой всего сущего, наслаждающимся и другом всех живых существ. Каждый из нас должен не только осознать это сам, но и стараться убедить в этом других, проповедуя сознание Кришны. As soon as one engages in such serious devotional service of the Lord, naturally the propensity to falsely claim lordship over material nature disappears. That detachment is called vairagya. Instead of being absorbed in so-called material lordship, one engages in Krishna consciousness. That is the control of the senses. The yoga process necessitates controlling the senses. Yoga indriya samyama. Since the senses are always active, their activities should be engaged in devotional service. One cannot stop their activities. If one wants to artificially stop the activities of the senses, his attempt will be a failure. Even the great yogi Vishwamrita, who was trying to control his senses by the yoga process, fell victim to the beauty of Menaka. There are many such instances. Unless one's mind and consciousness are fully engaged in devotional service, there's always the opportunity for the mind to become occupied with desires for sense gratification. Тот, кто со всей искренностью занимается преданным служением Господу, естественным образом избавляется от ложного самомнения, заставляющего его считать себя повелителем материальной природы. Это самоотречение получило название вайрагии.
Вместо того, чтобы стремиться к господству над материей, такой человек занимается деятельностью сознания Кришны и тем самым овладевает своим сознанием. Йогой невозможно заниматься, не обуздав свои чувства. Йога индрия самьяма. Чувства постоянно заняты какой-нибудь деятельностью, поэтому их необходимо занять преданным служением Господу. Заставить чувства бездействовать просто невозможно. Все попытки искусственно прекратить деятельность чувств обречены на неудачу. Даже великий йог Вишвамитра, который, занимаясь йогой, пытался обуздать чувства, пал жертвой чар красавицы Минаки. И это далеко не единственный пример. Если ум и сознание человека не полностью заняты деятельностью преданного служения Господу, в уме в любое время, мгновение может возникнуть желание чувственных удовольствий. One particular point mentioned in this verse is very significant. It is said here, prasaktam asatam pati. The mind is always attracted by asat, the temporary material existence, because we have been associated with material nature since time immemorial. We have become accustomed to our attachment to this temporary material nature. The mind has to be fixed at the eternal lotus feet of the Supreme Lord. Savoimana Krishna Padaravindayo 9:4-18. One has to fix the mind at the lotus feet of Krishna, and everything will be very nice. Thus, the seriousness of Bhakti Yoga is stressed in this verse. Следует остановиться на еще одной важной мысли, выраженной в этом стихе. Здесь сказано, ум живого существа всегда испытывает влечение к временной материальной жизни, асад. С незапамятных времен мы связаны с материальной природой и потому свыклись со своей привязанностью к бренному материальному миру. Нам нужно сосредоточить свой ум на вечных стопах Верховного Господа. Ум должен быть полностью сосредоточен на лотосных стопах Кришны, тогда все станет на свои места. 9.4.18. Таким образом, данный стих подчеркивает необходимость серьезно и со всей искренностью относиться к занятиям бхакти-йога. Okay. Spasibo. Thank everybody very much. Hare Krishna very much. Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. Hare Hare.